The Wehrmacht. An army conquers Europe in the name of its commander-in-chief, Adolf Hitler. They've pledged allegiance to him, to the death. And the death they bring also strikes the defenseless, the unarmed, civilians, Jews. Crimes and criminal commands. Only one force in Germany could put a stop to them. The Wehrmacht, its generals, officers, soldiers. Only a few realize the war will lead to ruin for the occupied countries as well as for Germany. This is the military resistance. Most remain loyal. The result? Missed opportunities and isolated acts of heroism. (1941), the third year of the war. The Wehrmacht marches deeper and deeper into the Soviet Union. Propaganda announces wave after wave of victories, a tide pulling in millions of soldiers. Führer command, we will follow you. Words that still resonate in the minds of the war generation. Damals als junger Burschen, als 20-jähriger Burschen, war jedes Wort aus dem Munde von Adolf Hitler war Gesetz. Manchmal reichen die Gedanken nicht so weit. Da haben sie ja liegt ihm viel näher. Krieg zu essen, wann können wir mal schlafen, wann kriegen wir neue Wäsche und ja, und was ist zu Hause los? Was hätte man tun können gegen diesen gewaltigen Apparat? Der war doch so gewaltig. Wir waren ja als Lanzer nicht in der Lage, jetzt zu sagen, jetzt machen wir mit dem Blödsinn Schluss. Ja, nichts haben sie gemacht. Ja. Man konnte auch nichts machen. Ja. Wenn die jetzt, meinetwegen in einem Regiment 5 Offiziere waren, die den Hitler umbringen wollten, wie wollten sie das denn machen? Ja. Ich habe es auch nicht erlebt. Ja. Aus der Sinnlosigkeit, da was zu versuchen, hat man es einfach verdrängt und gesagt, naja, das kann ja eh nichts machen. Nevertheless, individual soldiers do try to swim against the tide by letting a prisoner escape or refusing to obey an order. The resistance of the simple soldier. The Wehrmacht senior generals have long been aware there's something wrong about this war. Increasingly, Hitler dictates every single military decision. Hitler, the private, the amateur strategist, driven by ideological mania. Nevertheless, only a few are prepared to consider high treason. They share many of Hitler's war aims. Since the winter of 1941, when the attack on Moscow got stuck in the Russian snowstorms, this war is de facto lost. But Hitler clings to his plans for conquest. A few individuals in the German military leadership realize that the war is heading for catastrophic defeat. Is that the reason for their opposition to Hitler? Do they want to achieve an advantageous peace agreement with the Western powers? Perhaps even still win the war? Or is their resistance based on morality? The war in the East is a dirty war, a war of annihilation. Do the men of the resistance want to stop the inhumanity, the murdering? On the staff of Army Group Center on the Eastern Front near Borisov, there are officers whose determination to change course has been growing since 1941. 40-year-old Colonel Henning von Treschow comes from a Prussian military family. He enlisted at 16 and was a lieutenant in the First World War. He was a member of an elite unit, the 9th Potsdam Infantry Regiment, and he's highly respected by his fellow officers. War eine Persönlichkeit, die, wenn sie in einen Raum reinkamen, dann war sofort der Mittelpunkt. Nicht dadurch, dass was erzählt oder besonders elegant angezogen war oder was, sondern durch sein Sein. Seine klare Sprache, seinen analytischen Verstand. Wenn er eine Beurteilung der Lage macht und dann einen Entschluss vortrug, das war ein Genuss. Sprachlich war das und inhaltlich war das Genuss. Und er war allgemein hochgebildet
und war ein hochintelligenter Mensch, der also wirklich einen faszinierte. Behind closed doors, Tresco speaks frankly to his fellow officers. From the initial vague ideas about removing Hitler, a sophisticated plan emerges. Heinz Strussel also joined the 9th Potsdam Infantry Regiment in 1939, and he's later stationed in Russia. Like Tresco, he's a devout Christian. One day, he wanders off from his unit during a break and walks into the countryside. Ich kam an einen Wald und sah in ein Tal, das rings von Hügeln umgeben war, und sah ein Massengrab, vielleicht 3-4 Meter in der Breite und 60-70 Meter in der Länge. Das Massengrab war gefüllt mit Leichen, alle in der Kleidung, wie man jüdische Menschen erkannte. Da knieten eben solche Männer und hinter ihnen in deutscher Uniform gekleidete Soldaten mit einer Pistole oder Maschinenpistole in der Hand. Und unmittelbar unter mir stand ein kleiner Junge, ich schätze ihn auf etwa 6 Jahre, der griff immer rechts nach dem dort Knienden und der Soldat hinter ihm schlug ihm immer den Arm ziemlich brutal herunter. Und als der Knabe dann wieder nach rechts griff, nahm der Mann seine Pistole, gab dem Kind einen Genickschuss und stieß ihn mit dem Fuß in das Grab hinein. It was a turning point. The Nazi regime had forfeited any claim to his allegiance. Heinz Strussel doesn't see Russians and Ukrainians as the enemy, but as warm-hearted people, an experience shared by many other German soldiers. Not long after, Heinz Strussel is escorting a captured Red Army commissar to the rear. According to the commissar order, he will be shot in violation of international law. Als wir an einer Stelle waren, die von keiner Seite einzusehen war und links ging ein Waldpfad ab, an dieser Stelle sagte ich zu ihm, Naljewo, links rein. Das tat er. Die Gedanken sind mir dann oft später gekommen, ob er gedacht hat, jetzt ist der Moment gekommen, wo du umgelegt wirst. Aber ich rief ihm dann zu, keine Angst, ich bin kein Mörder, ich bin ein Mensch. Tiny acts of resistance, carelessness, misunderstanding orders, or ignoring them. And for a handful of officers on the Eastern Front, resistance means full-scale conspiracy, with all its consequences. Henning von Tresco's circle is soon discussing just one topic. How can Adolf Hitler be deposed or removed? But as long as the Wehrmacht is still winning victories, most remain loyal followers against their better judgment. Why are so few prepared to take a stand? The files of the British Secret Service in London provide an answer. Until recently, these files, discovered by historian Sönke Neitzel, were top secret. They're transcripts of private conversations between German generals and staff officers held prisoner by the British. The secretly recorded conversations make it clear why so few of the generals were prepared to oppose Hitler. Sie sagen es ja selber, wir haben Hitler den Aufstieg zu verdanken. Hitler hat uns unsere Jobs sozusagen gegeben. Wir können uns jetzt nicht gegen ihn stellen. Also das war sicherlich eine ganz besondere Bedeutung, dass diese Leute lange ja nicht befördert wurden,
während der Reichswehrzeit in der Weimarer Zeit und nun mit Hitler ihre großen Karrieren begonnen haben. Die beginnen ja in der Mitte der 30er Jahre. Dann kommen die Leute zu ihren Generalstiteln in die Generalsränge. Das prägt sie und das macht sie auch dankbar, das macht sie auch loyal. The Nazi state has purchased their loyalty. Trent Park, near London. All the German generals captured in the West are held here. The building is luxuriously appointed, and every centimetre is monitored by hidden microphones. A rear admiral and a colonel can speak freely here. They're high-ranking officers, but they don't see themselves as responsible for anything. That's what I mean. That's just what the senior Wehrmacht officers failed to say with one voice. We refuse to take part in these atrocities. They are a disgrace to the name of Germany. The few that didn't fare too well. But if they had all just done so at the right time, for historians, it will be one of the great puzzles of world history, the fact that something like this was actually possible. This is a historic guilt of the German generals that together they didn't prevent these atrocities, which began with the war. Bock, Manstein, Leib, Rundstedt, they share the most guilt because surely only the upper echelons were in a position to defy the Supreme Commander. That should have happened in 1933, 1934, when it all began. When it all began, most of the officers had no inkling of the coming disaster. On the contrary, on Potsdam Day, the 9th Infantry Regiment paraded for Hitler and his henchmen. They hoped that Hitler, the strong man, would give the army more money and more influence. Even Henning von Treschow at first welcomed Hitler's takeover. Many senior officers like him were carried away with enthusiasm for a new beginning. Only later do they realize that Hitler is capable of anything. The prisoners in Trent Park speak quite openly about this. The British Secret Service transcribe every single conversation. It's a colossal task, for in their enforced idleness, the prisoners talk all the time. Not knowing they're being recorded, they admit to their initial enthusiasm for Hitler. How healthy National Socialism was in the beginning. We worked like pack horses for the Nazis. A pity. Those boys had to commit such atrocities. At the beginning, I always used to say, oh, it won't be that bad. You can't make an omelette without breaking eggs. I used to think they were just minor flaws. The oath to the Führer was another flaw. Since 1934, soldiers of the Wehrmacht had to pledge their allegiance direct to Hitler. It was both subservient and unconstitutional. Yet the Wehrmacht's leaders had suggested it themselves. The oath had far-reaching consequences. It made it difficult for most soldiers to question Hitler's orders. The captured generals also discussed the importance of the oath to Hitler. Do you still feel bound by the oath of allegiance? Yes. Well, the oath of allegiance applies as long as the Führer lives. Do you consider the Führer mentally stable? You cannot allow a subordinate to determine whether his superior is mentally intact or not. Civility in the highest ranks of the army. The oath of allegiance meant something for a long time, even for members of the resistance. Der Eid hatte eine ganz starke Bindung, denn das ist ja der Sinn des Eides gewesen. Und es hat unendlich viele gegeben, die sich bis zum letzten Tag an den Eid gebunden gefühlt haben. Auf der anderen Seite kann man den ja nur erwidern. Ein Eid ist eine Sache auf Gegenseitigkeit. Und Hitler hat durch seine Untaten seinen Eid wiederholt gebrochen. Walter von Stülpnagel took part in the war against the Soviet Union as a young lieutenant. His father, General Karl Heinrich von Stülpnagel, has opposed Hitler's warmongering since the Sudeten crisis of 1938.
even if he still uses the Hitler salute. For him, Hitler is a gambler, leading Germany to disaster. In the summer of 1941, General von Stülpnagel faces a decision. He must show his true colors. Is he just furious about Hitler's military ignorance? Or is he appalled by the war crimes? Stülpnagel is commander of the 17th Army, which is invading Galicia. The Jews, above all, are the victims of the Wehrmacht's occupation. Behind the front lines, the special task forces of the SS engage in genocide. Historian Christian Streit has documented how Stülpnagel's 17th Army Command cooperated closely with the death squads. Stülpnagel issued orders that fanned anti-Semitic feelings. Zunächst ging es darum, dass Stülpnagel Befehle bekräftigte, die bereits gegeben waren, dass also Partisanen, die festgenommen wurden, sofort zu erschießen seien, dass man Sabotageakte oder auch nur passiven Widerstand auch dadurch niederschlagen solle, dass man sogenannte kollektive Gewaltmaßnahmen befahl. Bezeichnet es nun, dass Stülpnagel diesen Befehl zuspitzte auf die jüdische Bevölkerung. Er befahl, wenn man solche Vergeltungsaktionen startete, dass man nun in erster Linie Kommunisten und Juden dafür heraussuchte, und er sagte, besonders die jüdischen Komsomolzen, also die Vertreter die Angehörigen der Jugendorganisation der KPDSU, seien nun als Antreiber von Partisanenkrieg anzusehen und sollten deswegen ausgesucht werden. Jewish Bolshevism, a common enemy that unites the Wehrmacht and Nazi fanatics. Stülpnagel gives the SS considerably more freedom of action than they should have had, according to the original agreements. Stülpnagel's orders step up the persecutions. He asks the SS to conduct reprisals against the Jews and demands an intensified war against international Jewry. The reprisals continue to increase in scale. Random sweeps and executions escalate into systematic genocide. But at the beginning of October 1941, Stülpnagel takes sick leave. He considers Hitler's assessments of the military situation to be completely unrealistic. He sees his soldiers being sent to their deaths without reason. Stülpnagel is replaced as the commander of the 17th Army. There is no written explanation for his decision. Mein Vater kam ja mit der ganzen Kriegführung nicht zurecht und hat sich ja deshalb von seinem Posten entbinden lassen. Das sind aus zwei Gründen, aus militärstrategischen Gründen und aus politischen Gründen. Was General von Stülpnagel's conscience troubling him, or was it just a difference of military opinion? Er hielt die Behandlung der ukrainischen Bevölkerung für absolut verfehlt. Die ukrainische Bevölkerung begrüßte die deutschen Truppen als Befreier und musste feststellen, dass sie von Hitler genauso als Untermenschen behandelt wurden wie auch die Russen. Und da hat er gesagt, da mache ich nicht mit. Russians and Ukrainians are regarded as subhuman, and especially Jews. Karl-Heinz von Stülpnagel, the general who only a few weeks earlier had stepped up the persecution of the Jews, would soon join the ranks of the resistance. More than 1 million Jewish people are murdered in the Soviet Union, mainly by Himmler's SS. Colonel Henning von Trescow is now operations officer in Army Group Center. He's responsible for over 1 million soldiers. His strategic planning is meant to contribute to a rapid victory over the Soviet Union. But terrible crimes are committed in his sphere of responsibility. What is Trescow's attitude at this point in time? Historians cannot agree.
Johannes Hürter has discovered documents that prove that Tresco knew about the murders. Did he try to do anything to prevent them? Could he have done anything? This series of reports from July 1941 lists in great detail the executions of Jews behind the front lines. They all cross Tresco's desk, and they're signed with his initials, 1AT, Tresco, Operations Officer. Some of Tresco's co-conspirators also initialed the documents. Die Dokumente, die ich gefunden habe, belegen einwandfrei, dass sie in dieser Zeit genau informiert waren, dass Hunderte und Tausende jüdische Männer erschossen wurden. Und sie haben dagegen nichts unternommen, obwohl sie dazu durchaus den Handlungsspielraum gehabt hätten. Denn es gab zu dieser Zeit die Möglichkeit, die Bewegungsfreiheit der Mordkommandos Himmlers einzuschränken. Darauf haben sie verzichtet. Borisov in White Russia. During the advance, this was the temporary headquarters of Army Group Center, where Henning von Tresco played a key role. Over 50% of the population are Jewish, about 10,000 people. The ruined synagogue is the only sign of this today. In October 1941, Gottfried Reinhold, stationed here on a work detail, hears shocking rumors. Ich kann mich noch entsinnen, dass ein Arbeitsdienstmann äußerte, dort werden Juden erschossen, dort muss ich hin. Das kann ich mir noch entsinnen. Das war für mich niederschmetternd, wie man sowas sagen kann. One night in the ghetto, they round everybody up. Ich sah einen LKW, auf den ältere Leute ohne zu murren eigentlich, kann man sagen, gestiegen sind, die sicher ahnten, was vor ihnen steht. Und sie wurden alle dorthin gefahren auf irgendeinen Platz, wo sie alle erschossen worden sind. Hardly anyone from the ghetto survived. Only little Yuri Saharyevich managed to hide. Уже по рассказам потом бабушки, как меня мать оттуда, увели, собственно, как вывели из гетто. Перед ночью вывели, а на завтра расстреляли уже все. On October the 21st and 22nd, 1941, at least 7,000 Jews were shot in Borisov, and many more died on the way to the execution sites. Ich selbst habe ein Baby im Straßengraben gesehen, das erschossen worden ist. All this happened at Colonel Henning von Tresco's front door. He knew about it. The persecution of the Jews has crossed the line to systematic genocide. Apparently, Tresco only now begins to take the crimes of the SS seriously. From here, it's a straight line to the assassination plans against Hitler. After studying the documents, this is what Johannes Hürter believes the evidence shows. Daraus schließe ich, dass sie diesen Anfang des Judenmordes noch akzeptiert haben. Das änderte sich, als die SS-Einheiten im Herbst 1941 dazu übergingen, massenhaft auch Frauen und Kinder zu erschießen. Zu diesem Zeitpunkt regte sich dann auch wieder stärker die moralische Empörung, das moralische Gewissen und ist dann auch wieder ein starkes Motiv der Haltung gegen Hitler geworden. Others judge Tresco's behavior less critically. Historian Johannes Tuchel is head of the memorial to the German resistance. His job includes researching the military resistance. He believes too much importance has been placed on the new Tresco documents.
denken, das ist doch nicht das geordnete Tagebuch des Henning von Treschow, das uns vorliegt, sondern das sind doch alles ganz hochspekulative Dinge. Wir haben einzelne Dokumente, einzelne Berichte, auf denen ein T, das ist die Paraphe von Treschow, neben 1a, das ist seine Funktionsbezeichnung steht. Das heißt, er wusste etwas. Aber zeigen Sie mir bitte die Dokumente, aus denen Sie schließen können, dass er diese Dinge befürwortet hätte, unterstützt hätte oder mehr als nur um diese Dinge gewusst hätte. Finally, Treschow and a few of his comrades realized that the executions have taken on a new dimension. The claims that these measures have a military justification no longer hold water. It's simply about the extermination of the Jews. The conspirators have come a long way, from support for Hitler to opposition, and then to resistance. Wir haben Treschow, der in der Weimarer Republik durchaus autoritäre Gedanken vertritt. Wir haben Treschow, der Hitler gewählt hat. Wir haben Treschow, der am Aufbau der Wehrmacht mitmacht. Wir haben ihn aber auch bereits im Jahre 1938 im Umfeld der damaligen Staatsstreichüberlegungen, der damaligen Staatsstreichplanungen gegen Hitler, die ja eine Verhaftung Hitlers und eine Verurteilung wegen der bis dahin begangenen Verbrechen auch vorsahen. Und wir haben den Henning von Treschow, der seit Herbst 1941 Motor der militärischen Umsturzbewegungen ist. Ob er in jeder Beziehung aus unserer heutigen Sicht ein lupenreiner Demokrat gewesen ist, ich denke, das ist wiederum eine Wunschvorstellung. In 1942, Treschow takes a momentous decision. Hitler must be assassinated. He and his co-conspirators first attempt to win the support of the field marshals. One of the most prominent, Erich von Manstein, is approached several times to join the conspiracy. His reply is devastating. Prussian field marshals do not mutiny. The generals held as prisoners of war in England see it as a missed opportunity, as the transcripts of their conversations show. When these civilians at home say to me, "You generals are to blame," I just say, "Us? We didn't choose him. It isn't our fault he became the legal supreme commander. We can't just incite mutiny." But then, who would mutiny? Only one active field marshal will listen. Field Marshal Günther von Kluge, Trescow's superior officer, commanding general of Army Group Center. In March 1943, Hitler is expected on a visit to the front. Es war klar, wenn Hitler zur Front kommt, dann ist sein Sicherheitskordon weitgehend ausgespielt. Da kann er nur mit wenigen Leuten ankommen und dann müsste es möglich sein, ihn zu töten. Es wurde also gleich überlegt, wie man das am besten macht. Es war klar, dass es durch ein Pistolenattentat geschehen müsse. Und es wurde dann geplant, dass beim Mittagessen im Casino, wenn Hitler zu allen Offizieren des Stabes sprechen würde, dass dann auf ein Zeichen meines Bruders die einzelnen Offiziere, die sich beteiligten wollten, an dem Attentat aufstehen würden und konzentrisch auf Hitler schießen würden. Ich hatte Kluge darüber orientiert. Kluge hatte zugestimmt, obwohl es für ihn natürlich gefährlich war, weil er direkt neben Hitler sitzen würde. 24-year-old Philipp von Boeselager, seen here on the right, is one of the chosen assassins. However, one's conscience alone doesn't always provide the whole answer. Im letzten Moment sagte Kluge das Attentat ab, weil Himmler nicht mitkam. Ursprünglich sollte Himmler mitkommen, aber er sagte im letzten Moment ab. Und daraufhin sagte Kluge das Attentat ab, weil er hatte Angst, dass es sonst zu einem Bürgerkrieg zwischen SS und Heer kommt. Later the same day, Trescow's people make a second assassination attempt. A bomb is smuggled on board Hitler's plane. It's disguised as a bottle of liqueur. It's supposed to explode on his return flight from Smolensk to the Führer headquarters. But the detonator fails in the freezing temperatures of the cargo hold. There are more assassination attempts, but they all fail.
missed opportunities. In the summer of 1943, the Wehrmacht is losing almost 15,000 soldiers a week on the Eastern Front. The superiority of the Soviets is becoming more and more obvious. The last German offensive near Kursk is abandoned. There is more and more senseless sacrifice. How can one escape this horror? Those who follow their conscience without compromising pay a heavy price. Heinz Drossel sees what happens to a comrade. Ein junger Wiener Soldat, etwa 20 Jahre alt, der wäre 3 Tage an der Front gewesen, dann zu seinem Waffenoffizier gegangen, hätte alle seine Waffen abgegeben und dem Waffenoffizier erklärt, er nehme an diesem Krieg nicht teil. He's court-martialed. Drossel, who was a law student before the war, tries to get him to change his mind. Ich sagte ihm, denke an deine Mutter. Die Antwort war, meine Mutter wird mich verstehen. Ich bin ein Mensch, der erzogen ist, Ehrfurcht vor dem Menschen zu haben. Und wenn ich an diesem Krieg teilnehme, dann belüge ich mich selbst. Bitte sag meiner Mutter, wie alles abgelaufen ist. Drossel's efforts are in vain. His final suggestion, shoot into the air instead, isn't an option for the young soldier. He's sentenced to death. Um 4 wurde er abgeholt und ich durfte ihn begleiten. Er verbat sich, ein Tuch um die Augen zu nehmen und verabschiedete sich dann sehr herzlich von mir. Er wurde dann erschossen. Achtung! Leg an! Feuer! Cases like the Viennese soldier, where men refuse to take up arms, are rare. The Wehrmacht fights on. Very few recognize the criminal nature of this war of annihilation. The propaganda talks only of victories, especially in the early years. Die Wehrmacht hatte ja unglaubliche Erfolge, die dann in den Wochenschauen gezeigt wurden. Und da sahen wir riesige Gefangenenlager, Hunderttausende in diesem Lager, bis zum Horizont. Und dann kam schon da dieser kalte russische Winter. Wir haben uns doch gesagt, bei 35 Grad unter Null auf freiem Feld, die Leute können nicht überleben. Und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir sagte, nein, diesen Krieg, den will ich nicht mitmachen. Ich will die Verbrechen nicht, ich will keine Menschen töten und ich will ganz einfach leben. Ludwig Baumann is a sailor serving on the French Atlantic coast. The killing, horror and hardship of the Eastern Front are a long way from occupied France. Occupation troops and units transferred from the Russian front for a rest enjoy peaceful times here, part of the reality of World War II. But Ludwig Baumann can't forget the brutal face of war in the East. For many, desertion is the only way to resist. Ludwig Baumann and a friend dare to do what others see as impossible or dishonorable. Wir sind in die Waffenkammer eingebrochen und haben uns mit Pistolen und Munition bewaffnet, sind dann von Bord runter. Wir lagen auf einem großen Wohnschiff, wo man auch abends, nachts runter konnte. Die Franzosen haben mit einem kleinen Laster um die Ecke gewartet und wir sind dann in den Laster und dann haben sie uns zu dieser Grenze gefahren und sind dann nachts zurück. They flee to unoccupied Vichy France. They don't need to use their weapons. But they don't get far. At the frontier, they walk straight into a German border patrol. Ludwig Baumann and his friend are court-martialed for desertion.
Wir wurden dann in Bordeaux zum Tode verurteilt, innerhalb von 40 Minuten. Ich wurde bei der Vernehmung und auch noch in der Todeszelle gefoltert, weil ich meine französischen Freunde nicht verraten habe, mein Freund auch nicht. Ich wurde dann nach 7 Wochen begnadigt, zu 12 Jahren Zuchthaus. Wir haben es nicht erfahren, weil uns noch ein neues Verfahren drohte, wurde uns die Begnadigung nicht mitgeteilt. Ich war 10 Monate in der Todeszelle, Tag und Nacht an Händen und Füßen gefesselt. Jeden Morgen früh, wenn die Wachen wechselten, dachte ich, sie holen uns raus. Und wenn sie an der Zelle vorbei waren, dann war ich für einen Tag gerettet. Es war so ein Grauen. Es verfolgt mich auch heute noch traumatisch. Waiting on death row. German deserters share this fate with many Frenchmen. With the French resistance so active against German occupying forces, suspects are regularly brought before the courts. Death sentences are frequently passed, even on the innocent. And hostages are frequently executed in retaliation for the attacks of the resistance. These so-called measures of atonement are announced on posters. Corporal Kurt Helke finds them deeply disturbing. Auf jeden Fall haben mich diese Ankündigungen bzw. die Vollzugsmeldungen über die Exekution von französischen Widerstandskämpfern, die als Terroristen bezeichnet wurden, tief getroffen und mich zum Nachdenken gebracht über das, was da geschah, ob das mit eigener Gesinnung, mit eigenen Haltungen vereinbar wäre, ob man das billigen könne. For the time being, Kurt Helke continues to do his duty in Paris. But the time is coming when he will have to make a decision. Es konnte ja jeden Tag auf mich zurückschlagen. Das hätte mich auch treffen können, dass ich eines Tages vor einer Gruppe von Franzosen gestanden hätte, die für ihre Freiheit kämpften und ich hätte sie niederschießen müssen. Also das war für mich unerträglich. Almost 4,000 hostages are executed in France and almost 70,000 Frenchmen are deported to concentration camps. Crimes against the civilian population didn't only take place in the occupied Soviet Union. Since the middle of February 1942, Karl-Heinrich von Stülpnagel has been military commander in France, the same general, educated in the humanities, who joined the plot against Hitler in 1938 and who resigned his post on the Eastern Front in 1941. But he still dutifully serves the Hitler regime. For some months, until an SS officer in Paris takes over the task in June 1942, he's also responsible for the execution of hostages. He signs death sentences and has Jews deported. Karl-Heinrich von Stülpnagel's son comments on the controversial role his father played. Nach Weisung von Hitler hätte in diesen 3 Monaten 570 Geiseln erschossen werden müssen. Erschossen worden sind nur 177. Und zwar alles Leute, die vorbestraft waren. Mein Vater hatte einen Pool von Verurteilten, die er nicht exekutieren ließ, sondern auf die er zurückgriff, wenn wieder Geiselerschießungen durchzuführen waren. Kurt Helke finally makes a definite choice. As a teletype operator at the Navy's Western Command in Paris, he and 2 comrades form a resistance cell. The group has ties to the French resistance. Helke is given pamphlets calling for an end to the war. He distributes them everywhere German soldiers are to be found. Die haben wir verteilt auf verschiedene Art und Weise in Soldatenheimen. Man hat sie in Soldatenkinos deponiert. Man hat sie in Fahrzeugen, in Lastkraftwagen, die abgestellt waren und wo man irgendwo noch einen Spalt im Fenster sah, hineingeworfen. Man hat sie, wo es sich ergab, und die Metro war abends sehr stark frequentiert durch Soldaten, in der Metro deponiert. Opposition from below.
A handful of men and women who can't guess that General Karl-Heinrich von Stülpnagel, their commanding officer in Paris, is pursuing goals similar to theirs. Even while he's still responsible for the execution of French hostages, he's in contact with the resistance within the Wehrmacht. They are still plotting Hitler's overthrow in spite of all the failures, and the driving force of the conspiracy is Colonel Henning von Tresckow. In the summer of 1943, he's temporarily transferred to Berlin. In the capital city, he makes further contacts with the civilian resistance and like-minded officers. Since September 1943, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg is one of them. He's a staff officer in the Reserve Army, based in their central Berlin headquarters, the Bendler Block. All of the troops that are not at the front belong to the Reserve Army, among them the powerful occupying forces in France. At this time, Tresckow's office is also located in the Bendler Block. In the staff of the Reserve Army, Stauffenberg is responsible for writing emergency orders for the entire force. The code word Valkyrie will trigger their dispatch from Berlin as emergency measures to quell domestic unrest. Stauffenberg and Tresckow change the orders. The new version authorizes the Reserve Army to march against the SS and every party office, even in the occupied territories, should Hitler be assassinated. Meanwhile, the Reich is moving more and more onto the defensive. In June 1944, Allied troops land in Normandy. Military defeat is imminent. The conspirators are forced to act. Henning von Tresckow is promoted to Major General and is transferred back to the Eastern Front in command of a division. In his new position, he's unable to intervene in the plot in Berlin. But since the invasion, he's been urging the others to act. There's not much time left. There are still far too few conspirators, but that's not what matters to Tresckow. He says, "The assassination must take place, whatever the cost. The essential point is not the practical aim, but that the German resistance dared to take the decisive gamble before the world and before history." Words of a lonely hero. But there is a practical aim. Only Hitler's death can secure a truce with the Western Allies and allow the Eastern Front to be held. Hitler is at his headquarters, the Wolfslair. Stauffenberg decides to plant the bomb himself. Then he'll fly back to Berlin to direct the coup d'etat. At Trent Park, German generals and colonels speak openly about Stauffenberg. In the wake of the assassination attempt, they're torn between admiration and surprise. Stauffenberg, now he always had... What a man. A noble, decent human being. A man with principles. The model of a decent, intelligent, general staff officer. A man with the welfare of his troops at heart. One couldn't have wished for a better and a more intelligent staff officer. It was a pleasure to have worked with a man like him back then. 20th of July, 1944, Hitler's headquarters, shortly before 1 p.m. Stauffenberg, the would-be assassin, returns to Berlin. From his office in the Bendler Block, he means to issue orders to arrest all of Hitler's main party cronies. 4:30 p.m., the Valkyrie order is dispatched to every office of the Wehrmacht with the following declaration. The Führer, Adolf Hitler, is dead. In this hour of extreme danger, the government of the Reich has imposed a state of emergency in order to maintain law and order. In Paris, General von Stülpnagel waits impatiently for news. He's in the know and ready to follow the conspirators. In his area of jurisdiction, he plans to disarm the SS and the rest of Hitler's loyal power base. He's just waiting for the signal to act. But Hitler is alive, as all the conspirators in Berlin now know. In Paris, von Stülpnagel begins to take the measures called for in the Valkyrie order.
arresting the SS and the party's security service, the SD. The coup d'etat is supposed to function just like this in every military district of the Reich. Stülpnagel's superior is the man who was ready to go along with assassination plans a year before, Field Marshal Günther von Kluge, now Commander-in-Chief West. Together with Cäsar von Hofacker, Stauffenberg's cousin, Stülpnagel goes to Kluge's headquarters on the evening of July the 20th. If the coup succeeds, at least in Paris, it could be the beginning of the end of the Nazi regime. Mein Vater hat dann zusammen mit Hofacker eine Besprechung mit Kluge gehabt, der inzwischen definitiv wusste, dass Hitler lebt. Mein Vater und Hofacker haben ihn bearbeitet. Er möchte mitmachen, aber dann kommt der berühmte Satz von ihm, ja, wenn das Schwein tot wäre. Günther von Kluge turns them down. Perhaps he believes that a coup can only lead to chaos, or perhaps he wants to save his own skin. Kluge war im Laufe des Krieges auch durchaus bereit, in Richtung von Opposition oder sogar Widerstand zu gehen. Aber er wollte Erfolg haben und er wollte nicht in der Geschichte als Verräter darstellen. Das ist ein Motiv bei diesen höchsten Generälen, das man nicht unterschätzen darf. It wasn't just Kluge. All the field marshals refused to participate in the resistance when it counted. Together they could have saved millions of lives lost in the final months of the war. There were as many victims in the last 10 months of the war as there had been in the previous 5 years. The Wehrmacht as an instrument of resistance would remain the dream of a handful of hopeful conspirators. Es lag daran, dass es zu wenige gewesen sind, die sich Hitler entgegenstellten. Wenn Sie andere Überlegungen, die es auch schon gegeben hat, dass gesagt wurde, warum haben nicht preußische Offiziere das besser machen können, dann ist mein Gegenargument an dieser Stelle immer, wie sollten sie es denn besser machen, wenn sie nur so wenige waren? And yet for a long time, it seemed as if the esprit de corps, the bond between the generals and senior officers, might achieve something against Hitler and his followers. No one betrayed the conspirators, even though very many people were in the know. However, within the Wehrmacht, that loyalty was only enough to guarantee silence, not to act. Some of the officers at Trent Park expressed their surprise at this lack of resolve. Most of the army knew about the 20th of July, you know? No. It was discussed incredibly often. No, I don't believe that. They even consulted the commanders of the individual armies beforehand. The situation of the plotters in Berlin is hopeless. Later in the evening of July the 20th, Stauffenberg and 3 of his co-conspirators are executed at the Bendler block. Feuer! Henning von Tresckow, long the leader of the resistance within the Wehrmacht, learns early the next morning that the coup d'etat has failed. In the papers he left behind, he wrote, I played for high stakes. If you lose a trick like that, you have to take the consequences. Henning von Tresckow was no saint, but a child of his times. Above all, he wanted to serve his country, first as a supporter of Hitler, then as his bitter adversary. He was the exception among the generals. Many of them were against Hitler when defeat became inevitable, but few chose active resistance.
And only a small number of individuals became conspirators on moral grounds because of the millions of murders. Men like Henning von Tresckow. When his conscience forced him to, he put his life on the line. He knew that he had at least made his mark. Karl Heinrich von Stülpnagel is dismissed. By the time he finally, openly took the side of the assassins, accepting the risks involved, it was already too late. Beside the Maas near Verdun, Stülpnagel reaches for his service pistol. The suicide attempt fails. Stülpnagel is blinded. He's nursed back to health and is executed by hanging at Plötzensee in Berlin, like many of the other conspirators. Hitler takes bloody revenge. Almost 200 conspirators are executed, among them many officers from the 9th Potsdam Infantry Regiment. In France, Kurt Helker joins the resistance. He continues his attempts to persuade German soldiers to give up their pointless war. He survives. At the end of the war, Ludwig Baumann is in a penal battalion at the front. For decades, he's ostracized as a deserter. He still campaigns for the rehabilitation of alleged traitors. Towards the end of the war, Heinz Drossel rescues a Jewish family from certain death. The State of Israel later names him one of the righteous among the nations. After the war, he becomes a judge. The resistance to Hitler has failed, and those officers who closed their eyes to the crimes of the Nazi regime can do nothing to prevent the final defeat. But by then, the war has claimed millions more lives.